Ich werde heute am Freitag und Pouring-Tag Holz und Pouring-Farbe zusammenbringen. Und was das wird, schaut euch dieses Video an. Hallo, herzlich willkommen bei Verkunstet. Ja, heute habe ich mir vorgenommen, nochmal ein Experiment mit Holz und Pouring vorzunehmen. Dafür habe ich mir hier etwas vorbereitet, was ich euch gerne einmal kurz erklären wollen würde. Ihr seht es hier schon in meiner Auffangwanne stehen, und zwar ein schmales Holzbrett, wo ich hier ja unterschiedlich große, hohe, kleine Holzklötzchen geklebt habe. Das sind auch Holzreste, die ich mir organisiert habe bei unserem Schreiner. Der war so lieb und hat mir aus seinem Fundus, wo er sagt, das brauche ich eh nicht mehr, so Klötzchen zurechtgeschnitten. Und ich hatte mir überlegt, weil ich habe das schon mal auf Pinterest gesehen, allerdings halt sehr viel größer und auch enger beieinander, dass ich hieraus gerne etwas mit Pouring machen wollen würde. Das Ganze habe ich hier montiert mit Montagekleber, und falls ihr euch fragt, ob das gut funktioniert, hätte ich dazu auch ein passendes Video, was wir euch hier oben einmal verlinken werden, wo ihr euch das Ganze einmal anschauen könnt, wie das Ganze mit Montagekleber und Holz funktioniert. Aber zurück zu unserem Bild. Ich habe hier einmal Farben gemischt. Die werde ich jetzt versuchen, hier so schön auf meinem Bild zu positionieren, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Ob das funktioniert, ich weiß es nicht. Ich habe es bisher auch noch nicht ausprobiert. Los geht's! Spend all my money on pretty things, diamante shoes and all these diamond rings. Yes, I spend my money on these fancy cars, on a Jack in the Box and old trips to Mars. Yes, and I ain't got no shilling left for me. Spend all my money on expensive clothes, on a mink fur coat. Then I bought a house that goes. Yes, I spent my money on a swimming pool, on a lot of things don't think I'll ever use. And I spend my money on these pretty things, and I ain't got no shilling no left for me. Yes, I spend all my money on these pretty things, but I ain't got no shilling left for me. On a Jack in the Box and old trips to Mars. Yes, no, I ain't got no shilling left for me. Oh, and yes, I spent my money on swimming, on a lot of things don't think I'll ever use. And I spend my money on these pretty things, and I ain't got no shilling no left for me.
I bought a house that goes. Yes, I spent my money on a swimming pool, on a lot of things don't think I'll ever use. And I spend my money on these pretty things, and I ain't got no shilling no left for me. Yes, I spent my money on a swimming pool, on a lot of things don't think I'll ever use. And I spend my money on these pretty things, and I ain't got no shilling no left for me. Spend all my money on Das hat jetzt ein paar Tage natürlich gedauert, bis es trocken geworden ist. Aber wir haben hier das fertige Bild. Ich finde, es sieht richtig gut aus. Auch vor allem mit dieser Optik der unterschiedlichen Holzhöhen, die wir hier haben wir hier ein wirklich schönes, ja, 3D-Gefüge. Ich habe das Bild auch schon mitgenommen, weil das ist ein Geschenk. Und demjenigen habe ich das auch schon gezeigt, weil ich wissen wollte, hör mal, sind das so deine Farben? Kannst du dir das so in deinem Wohnzimmer vorstellen? Und derjenige war mega begeistert und meinte, richtig, richtig cool. Was mache ich jetzt noch mit dem Bild? Ich werde jetzt hier noch einen Rahmen drumherum setzen, und zwar in Weiß und auch mit einer weißen noch Umrandung, so dass das Ganze wirklich auch für sich alleine wirken kann. Mich freut das unheimlich, weil jetzt auch recht interessiert hat, ob man das hier so in der Art mit den unterschiedlichen Höhen und dann mit dem Pouring, ob das überhaupt was wird. Und ich finde, das kann man echt auch noch weiter ausbauen. Was meint ihr? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal so etwas Ähnliches gemacht habt oder ob ihr euch vorstellen könnt, so etwas vielleicht auch mal selber auszuprobieren. Für euch geht es jetzt hier in das nächste Video weiter zum nächsten Pouring.